Faculty English and Literature in Unsik. Oh, okay. So this is your first time being here? Yes, and I little bit nervous. Okay. You're a little bit nervous. Yeah. But before you came here, have you ever asked your senior before going here, or maybe Listening our listening program? conversation? Yeah, I have ever asked my senior and my friends. And Yes, how they reaction to your question? They are talking that the announcing is really nervousing, or maybe makes feels like thriller condition. Yeah, it's fun, but yeah, a little bit nervous because maybe for the first time or the second is still deg-deg. But are they give you any suggestion when you come here, like you need to do this or you need to do that? What Yeah. they suggest you to do? Just prepare the material and we can speak as semengalirnya aja. Oke. Semengalirnya aja gitu ya. Oke deh. Kemudian lanjut nih, yang kedua ada siapa ini? Okay, hello guys. I'm Hasna Azria. Same as Mbak Susi, I'm student of English and Literature Faculty in Universitas Sains Al-Quran. Okay, so you are in the same semester too? Yes. Yeah. Oh, what Class. major? Same. Both of you. What major? English literature or Yeah, English? yeah, Oh, English English literature. literature. Oh, so you are a classmate too? Yes. Yes. Oke. Jadi ini penampilan siaran Perdana. perdana ya untuk Hasna dan Susi. Yeah. Even this is your first first announcing, first broadcasting, but you are familiar with English, right? Yeah. So maybe we can sharing your story about how you studying in English project or in English literature. So maybe Exactly. that's the reason why you choose this is to be your topic. Yes. Or maybe you can explain us why you choose the topic and what is the specific topic today. Oke, mungkin spill dulu judulnya apa dan mungkin bisa kasih penjelasan yang lebih jelas lagi alasannya memilih topik ini gitu. We choose topic our English learning journey, obstacle and solution. Obstacle and solution. So I'm expecting you give me solution too. Yeah, it based on our experience. Yeah, Okay. experience is the best teacher. Yes. But even though this is both of you is the first time coming here in Radio Pesona, but I can feel the nervous. I cannot feel the Yeah, nervous. yeah, It feels like you just doing conversation, both of Yeah, you. yeah, yeah. Kayak nggak berasa nervousnya nggak sih? Yeah, kalian yeah. sebenarnya? Walaupun Betul. bilangnya nervous tadi kan ya. Maybe we were able to cover it. Yeah, it's a good thing. I mean, like, even though you say this is your first time, I cannot feel the nervous Yeah. from your voice. Some of newcomer, when they came to the radio, they're gonna be trembling. Their voice Yeah, gonna be yeah. like something like that. Cracking. But both of you have didn't have that kind of situation. Yeah. Both of you speak very fluent, very smooth for me. Like, it's a good thing actually. Okay, thank you. This is the first compliment to you to making you more releasing your thrill, releasing your nervous. So Yeah. maybe after the commercial break you can be more relaxed ya. Iqbal. Because actually I'm a little bit anticipating because this is their first time. Oh, okay, maybe this is their first time. They're just gonna be like more pasif mungkin Yeah. ya, kayak melihat situasi. Tapi enggak, ternyata smooth juga loh percakapan mereka loh. Jadi aslinya kalian tuh dipancing dikit bisa. Bisa. Hanya mungkin kepikirannya, aduh aku takut nih, aku nggak bisa gitu. Sebetulnya dipancing dikit bisa. Karena rata-rata kalau yang pertama kali tuh suaranya aja udah udah gemeter gitu. duluan. Ya, like a slippery, kayak trembling duluan suaranya. Tapi kalian enggak kok, keren. Oke, jadi hari ini tuh topiknya adalah our English learning journey, obstacle and Yes. solution. Yes. The reason why, because this is your experience Yeah. too, Ah. and you want to sharing your obstacle and solution. Okay. So maybe after this we can have so many solutions to improving Amin. our English. Amin. But which of you who choose this topic? Siapa yang milih topiknya? Both of us. Yes. Both of us. Serius, both of us. Jadi karena mungkin ini tentang obstacle and also solution, mungkin karena tadi juga udah dijelasin bahwa solutionnya berdasarkan pengalaman-pengalaman kalian juga. Mungkin nanti bisa di-spill nih. But for the first thing is
why both of you choose an English literature as your major. Yeah. I mean, there's also an English education in Unsik. Why you choose English literature? Because I don't like teaching. So you better be in literature. Okay. What about? I think I was excited about English. So in English and literature, we can more learn about movies and then Okay. the literature So itself. you love entertainment too. Yeah, maybe. Except you love English, but you love Yeah. entertainment too. But before you, what is it like? Choose to be in the Fakultas Bahasa and Sastra. Do you have any experience to, what is it like a touch or what is it like connecting with English subject? Like your English background before you came into Unsik. Ada background bahasa Inggris apa mungkin, or even before you came into Unsik, English is already your favorite subject in high school or something like that. Karena kan fakultas tuh banyak ya. Untuk memilih ke fakultas sastra Inggris lagi itu kan nggak semua orang akan berminat ke situ. Kalian punya alasan tersendiri nggak waktu itu awalnya? Yeah, I love English. Oh, oke. I don't want to learn about mathematics again. So you're avoiding math. Yeah. Oke. And how about you? Maybe because I have learned when I was in Sanur High School. There was in my boarding school there was a English program with Pare, but I didn't come to Pare, but the tutors came to my boarding school. So from there I learned a lot and I started to like English. Okay. And I think I chose this major because we can improve more, and yeah, it's related to my background. Okay, so your experience is you start love English because of the Yeah. teacher Yeah. sharing the English background with you, and Yes. you, of course, Hasna, you want avoid the math subject. Yes. So you just choose the English literature. And actually, do you still, what is it like, meet the math or No, I don't think like, math? no math at all, right? No math at all. literature. Oke. No math at all. Karena Valia juga ya milih jurusan broadcasting untuk menghindari matematika. Pada akhirnya ketemu matematika. Iya kan? Ada mata kuliah perhitungan yang namanya Statistik nggak sih? enggak. Kalau Valia kalian tuh ada statistik gitu-gitu nggak sih? Statistik Nggak ada. not yet, Not yet. No, iya, Not oke. yet. You need to waiting for it. It's gonna be super confusing. but I Yeah. think. But in our major, we have to like linguistics and yeah. that is what is it like accounting and linguistic? I mean ada perhitungan juga. Emang dia linguistik atau gimana? It's similar, but not as mathematics, but it's similar, like phonology and it's morphology because we learn the. It's similar. It's really hard to explain. Oke. I have to imagine. Tapi nggak bener-bener tahu. I can jadi say how Susi are very hard to explain it in the right word. Yeah. Oke, karena I cannot memang, describe. setiap kali kita menghindari sesuatu malah jadi ketemu. Valia tadi cerita ya, kalau Valia ngambil broadcast, ngambil komunikasi massa itu biar tidak menemui matematika. Pada akhirnya ada mata kuliah tentang perhitungan rating dan share. Itu matematika lebih pusing lagi. Iya Gitu. kan? Makanya I don't really think like we're gonna be 100% avoiding a subject karena kayaknya agak mustahil ya untuk menghindari satu mata pelajaran yang benar-benar 100% pasti tetap akan bersinggungan juga kan. Yeah, definitely. Oke, Pesona Inspira, karena kita ngobrol-ngobrol juga berdasarkan pengalaman. Jadi Pesona Inspira juga boleh berbagi pengalaman Pesona Inspira mungkin saat belajar bahasa Inggris atau mungkin lagi ketemu bule terpaksa harus bicara bahasa Inggris kayak gitu, boleh ya. Sharing di nomor 082323839996 dan kita juga nanti punya 2 segmen lainnya yakni Learn with Pesona dan Listener Time. Iya, betul banget. So don't forget to call us, send us a message, or even send us a voice note that we can hear all of your conversation that you send. Jadi jangan malu-malu, bisa pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa juga boleh. Boleh. Oke deh, kalau gitu kita break sebentar. Setelah lagu pembuka berikut ini kita akan balik lagi di I Can Speak 92,1 FM. Speak in English. Don't worry to speak in English. I can speak.
To be able to voice aspiration, we must be able to speak. So here is it. I can speak. Yeah, Pesona Inspira, we coming back in I Can Speak program, which is a collaboration program between Radio Pesona and FPS Unsik. And today we gonna talking about our English learning journey, obstacle and solution. And this is what is it like a sharing session when we learning English. So it's from our experience. So buat Pesona Inspira yang mungkin mau menjadikan solusi kita sebagai panduan, jangan menuntut keberhasilan ya. Karena berdasarkan pengalaman kita sebagai, kalau Valia mungkin sebagai pegawai gitu ya, kalau teman-teman sebagai mahasiswa gitu. Tapi pertama dulu nih, Valia penasaran ya. What the first statement that you have to speak in English? Except the introducing, selain perkenalan, ada kalimat apa nggak yang membekas di kalian, satu kalimat yang wah aku ternyata bisa ngomong ini pakai bahasa Inggris gitu, pernah nggak? Ada satu kalimat yang kalian ngerasa wah pada saat ngucap itu tuh ternyata aku bisa ngomong ini pakai bahasa Inggris gitu? Kalimat kayak kan tadi selain introduction. Iya, selain introduction. Ada nggak? Kayaknya Greetings. Greetings introduction tuh. Kalau Iqbal ada nggak bang? Back then, I think I ever told this story. Like back then, when I still a college student, I ever do like a foreign hunting in Borobudur. Yeah. And then after all of the conversation, usually the conversation start with us, right? So we already know what we're going to talking about. Yeah. But it become confusing when the foreign start asking us. Jadi kalau kita yang nanya kan emang kita udah mempersiapkan diri kan, pertanyaan apa aja yang mau kita tanyain. Tapi ini menjadi sebuah tantangan kalau bulenya yang nanya. Berarti kan kita harus memikirkan jawaban di saat itu juga. Dan waktu itu dia tanya aku dari mana, dan aku jawab aku dari Wonosobo, dan dia tanya what is the best things about Wonosobo that makes you comfort gitu. Dan jawaban kamu? You know what? The first word that I say is Wonosobo is a cold place. Jadi dingin. Jadi satu kalimat pertama yang kamu bisa menjawab dengan bahasa Inggris adalah itu tempatnya dingin. Karena waktu itu aku menyarankan untuk datang ke Wonosobo. Terus dia bilang kenapa harus Wonosobo? Dari sekian banyak, maksudnya kan udah di Borobudur. Aku bilang di Borobudur di situ kan panas banget ya. Like the weather is super hot in here. I mean like this is a tropical country, but when you go to Wonosobo, you're gonna feel like Wonosobo is a cold place. Itu kata-kata yang paling aku inget. Oke, kalau Valia mau share sedikit ya. Kalimat pertama yang Valia ucap dalam bahasa Inggris dan Valia merasa bangga adalah what should I do? What should I do? Sesimpel itu, what should I do? Kenapa? I have experience working in private national television, TV nasional swasta, and when we gather to meeting, all of us bahasanya itu campuran-campuran, Bal. Jadi karena atasan Valia tuh suka ngomongnya campuran-campuran karena dia punya background kuliah di Australia gitu. Jadi kalau meeting tuh campuran. Dan pada saat itu aku juga grogi gitu ya. Karena kok ngomongnya campuran gitu. Pada akhirnya endingnya pada saat ditanya, Valia cuma ngomong what should I do, itu udah kerasa keren banget. Udah kerasa kayak aku bisa menjawab gitu. Karena itu di tengah-tengah orang baru yang dimana setiap harinya bahasanya Indonesia, tiba-tiba pada saat meeting ngomongnya bahasa Inggris. Itu sih yang Valia ingat, wow ternyata sesimpel itu tuh bisa bikin bangga gitu. Kalau kamu pernah nggak? Ini Kak Iqbal aja sama aku udah pernah ya. Kalau Hasna sama Susi pernah nggak? Maybe I ever used slang. Slang. It's okay. Apa tuh? FYI itu kan. Oh, FYI, oke. Itu I text my friend and then FYI. What is FYI? Oh, I think I infos from TikTok and for your information blah 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 like that. Oke. FYI juga bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Mengeluarkan kata-kata slang. Hasna mulai mikir ada gak ya? Maybe like the word that make you proud that you say it. Kamu itu kayak bangga banget setelah ternyata gue bisa nih ngeluarin kata-kata ini juga. Maybe what happened with you when my friends feels bad mood Oke. Karena pengalaman pertama itu tuh jadi bikin kita tuh kayak
rata-rata bisa tertrigger ya untuk belajar lagi gitu. Iqbal, aku penasaran waktu pas ditanya terus jawabannya Coldplay. Ada pertanyaan balik nggak dari? Untungnya enggak. Oke. Untungnya enggak. Kalau ada tanya balik, kayaknya aku yang bingung ya. Oke, so mungkin obstacle pertama yang kalian hadapi pernah ngapain atau gimana gitu? Yeah. Maybe like your first motivation why you want to learn more about English. Like your motivation is always to be the first thing that we need to learn about English. Like, what is your motivation to learn English? Maybe because I want to travel Around the world. Around the world. Yes, around the world. Yeah, it's like what is it, like a destination to study English? Is there any your dream destination or your dream country that you want to visit? Maybe New York. New York. Oke. Mau kayak itu Valia, New York Fashion Week. Oke, kita cobain itu dulu Jakarta Fashion Week dulu ya. Bertahap ya Kak. Oke. Kalau Susi gimana? Because English is language international communication, and I think we will meet many people from other countries, and we must be able to speak like their language, right? Whenever we still we are not still fluent, but we can try. Oke. Kalau Valia sendiri ya, first of all I study English because of my mother push me to fluent English, and my mother always apply my biodata in English course. So I took so many English course, but I feel uncomfortable because of ini terpaksa gitu ya. But after I getting married with my husband, and my husband has a job but not really permanent in one area. We have to travel a lot in all of Indonesia. So I think I have to improving my skill. Karena kalau cuma punya ijazah doang, nanti kalau di tempat yang terpencil, aku mau ngapain gitu. At least kalau aku punya bahasa Inggris kan mungkin aku bisa jadi guide ya di daerah penempatan suami bekerja gitu. Kalau Iqbal gimana, Bal? I think because my surrounding back then in SMP, like all of my friends have basic English conversation. At least they can introduce themselves, but I have no skill. I even confused how to introduce myself. I have no clue what am I supposed to say, what am I supposed to react. Even though jadi wali kelasku kebetulan waktu SMP juga dia guru bahasa Inggris, and then suddenly she introduced herself with English, and then dia mengajarnya kayak almost 50-50 gitu loh, 50 bahasa Indonesia, 50% bahasa Inggris. So it makes me want to learn more about English. Like I hate become the most stupid person in classroom. Like it makes me want to learn English more. Jadi gitu deh. Iya. Tapi kalau hambatan pertamanya apa, Bal, yang kamu rasain? Hambatan paling awal? I don't know where to start. Start from what? Should I need to learn about vocabulary or should I need to learn about apa sih grammar? Start awalnya itu bingung. Jadi harus mulainya dari mana dulu? Apa harus ngapalin sejuta kosakata gitu kan? Awalnya aja, startnya aja yang bingung karena startnya aku sama teman-teman sekelasku kan udah beda. They already have a basic English conversation and I don't really have, like I almost zero. So I don't know where to start. Gitu. For me, the first obstacle that I have to facing is expectation, because my friends know that I took so many English course, so they think I'm good in English, but actually when I was in senior or junior high school, I took many English course is forced by my mom, so I don't really fluent actually gitu kan. Tapi karena mereka taunya, wah Valia nih ya belajar di bahasa Inggris, kursusan bahasa Inggris banyak banget, berarti jago gitu. Jadi hal pertama kesulitan itu adalah menemukan antara fakta sebenarnya, memperlihatkan antara fakta sebenarnya kemampuan diriku dengan ekspektasi mereka dan tuntutan orang tua gitu ya. Jadi itu sih yang pertama kali harus dihadapi. Has Nain Susi ever took like something like English courses or something like that? Yes. You ever took it? Yeah. In what grade?
elementary school. Elementary school. Yeah. Yeah. Why you took it? Your parent? Yes, my parents. Why you always Force you to? My parents. Are you doing it with a very happy or sebel deh? Maybe I'm very happy. Oh. I love English. So it's a little bit different with Valia. Yeah, because of you, what is it, facing it by happy feelings? So there are so many words that you can catch, right? Yeah. But me, when I feel like forced, so this is so hard for me to catch the word and catch the learning process gitu. Okay, Kalau Susi, As I told last time, when I was in senior high school, nah, there's the program, English program. Nah, I think it was really fun because it's like game and then learn with game. Yeah, we sing song and then yeah, I think the material mixed with the song, so it was really fun and I think it was so cool because ternyata learn English was so cool. Because so both of you guys, you didn't meet any obstacle in the first learning process, English learning process, because you felt like happy when your mother, taking course for you, and you felt like happy too when doing some game in English, right? Ya, berarti kan pertama kali mereka nggak ada kesulitan ya. Rasanya memang udah happy aja gitu ya. Udah senang duluan, beda sama kita gitu. Okay, since Susi, your tutor is come from Pare, right? Yes. Have you ever considered to go to Pare? I mean, take a short course or something like that? Not yet. I haven't gone there because for the situation and because I was in Pondok boarding school. Okay. Boarding school. That's Maybe why. when you have a plan to Pare, you can invite me too, because I want to have friends when I'm visiting Pare. Okay. Back then, when I still a college student, I do even planning to go there. To go there. I already planning, like took a break 1 or 2 semester and didn't go there. Made a lot of new friends, but my parent didn't let me. Yeah. My parent didn't let me. The hardest thing is permission from the parents. Yeah. They say like, if you want to take a course, just took a course near you. You don't have to go to Pare to take a course, something like that. Yeah. That's my parent don't let Because me. of our parents is didn't know about the Pare English learning system. Jadi mereka tuh pahamnya ya udah ngapain jauh-jauh kalau di sini ada kursusan gitu. Nggak ada kan. urgensi juga untuk jauh-jauh ke sana kan. Dia pikir ya kalau les ya les dimanapun ada gitu. Tuh, oke. Jadi kalau teman-teman berarti nggak ada kesulitan pertama kali ya. Kalau yang udah kedua kali, ketiga kali sampai dengan kuliah ada kesulitan nggak? Pernah menemukan hambatan lagi belajar bahasa Inggris? Grammar maybe. Grammar. That's the point. Sorry. Grammar. Everyone have grammar. Terus solusi atau pertama kali nanganinya gimana? Berlatih terus aja sih, kayak belajar kayak gimana grammarnya biar benar gitu. You try to remember every what is it like a tenses? Yes. Yeah, you doing it? You did it? My English teacher. Oh my god! Actually, I'm not really remember every tenses. I just trying to remember about past tense and I'm sorry, past time and what is it, continuous? Yes. Like now, present Present tense, continuous. present continuous tense. Udah itu dua doang yang Valia coba pegang, itu dua doang. Kalau yang lainnya itu masih bingung-bingung karena tenses banyak banget kan. Yeah. Grammar banyak banget, verb 1, verb 2, verb 3 itu wah. Ya nggak sih, Bal? I don't learn grammar. Sorry, I hate grammar. Even though from elementary school, I hate grammar. Yeah. So that's why my English is not based on to learn about the formula. I try to copying the things that I hear and then I try to say it. Jadi aku kayak mencari situasi yang sama dengan apa yang aku pernah dengar, baru mengaplikasikan. Kira-kira situasi yang ini pernah aku dengar di mana, makanya aku pakai kata-kata yang pas gitu. Makanya so I don't even get it
a single thing about grammar. I don't get it. Yeah, maybe it can be first solution too for Pesona Inspira wants to improving their English. Maybe you can listening. Jadi banyakin mendengarkan film atau mendengarkan lagu-lagu ya. Podcast. Podcast. But sometimes podcast more complicated. Yeah, more complicated. Karena kalau menurutku ya, aku lebih enjoy learn from the movie than learn from the podcast. Because when we learn from the podcast, sometimes the visual is only 2% or even 3% during a conversation. Right? The information is purely from the sound. Right? It's purely from the sound. So our information, how to process it, kita masih harus memahami maksudnya apa, artinya apa, tujuan ceritanya, arahnya kemana. It's a lot of things to do. Jadi kalau film kan banyak sebenarnya. Kalau film kita bisa membayangkan maknanya itu dari adegan situasinya gitu. So it can make us remember. Ya. Karena hal untuk diingatnya lebih banyak triggernya kalau film. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang caranya Susi belajarnya dengan podcast ya. Berarti dia setingkat lebih tinggi daripada kita, Bang. I gotta learn from podcast. I ever try it like I usually learn from the movie gitu kan, kayak nonton film, and then I try to use podcast as my medium. No, it didn't work for me. It didn't work. Like maybe if the podcast has a subtitle, it can be solution option. Yeah, maybe I don't know. But if you have to catch the word by word, and they have a long duration, it more complicated to be the learning process. Yeah, when we watching movie or maybe some reality show, itu kan banyak gambaran gitu ya. Ada break juga, jadi ketika break kita tuh mencerna, oh tadi tuh maksudnya gini gitu. Tapi kalau Hasna juga nonton podcast atau enggak? I'm watching movies or listening music. Music. Okay. But actually I feels like not every song is easy to be our guide to learning English, because there are so many singer that have so many background in English speaking. Jadi nggak cuma mereka itu bahasa Inggrisnya adalah Inggris Amerika. Kadang tuh ada Inggris yang Inggris Irlandia, ada yang Inggris yang kayak Adele. Coba bayangin belajar bahasa Inggris pakai lagunya Adele, ketika langsung dengerin mungkin akan nggak seluruhnya bisa mendapat makna, tapi kalau baca subtitlenya, baca liriknya baru bisa. Ya nggak sih? For me, I learn from movie to make my vocabulary even more. But from music, it makes me more fluent. Somehow when I sing a song in an English language, it makes my tongue more jadi lidahnya itu kayak lebih nggak kaku gitu. Jadi menurutku kalau belajar dari lagu lebih cocoknya untuk ngelatih lidah kita biar nggak gampang kesleo aja gitu. Mungkin biar ketara lebih native gitu ya. Because an English song actually they have a tempo, right? It makes us to learn how to say the right word in the right time. Gitu. Jadi karena ada temponya, jadi kadang kita harus ngomongnya cepat, kadang kita harus ngomongnya lambat. Jadi itu kayak ngelatih lidah biar lebih lemes. Biar fleksibel. Itu sebenarnya gue. Kalau vocabulary dari lagu, kadang kan lagu ada perumpamaan. Betul, ada idiom-idiom. Jadi agak susah ya kalau mau belajar vocabulary dari lagu gitu. Artinya kadang jadi nggak sesuai ya. Ternyata ini. bener banget. Besides like a movie and then music, do you have or maybe do you use some application that makes you more fluently in speaking English or memorizing every word in English? Maybe Duolingo. What is that? Maybe you can explain. This is the first time I heard that. Yeah. It's like a game. Okay. And we can learn step by step, maybe for the beginners and then medium and hard. We create our games by own self, or there games. That's game, and there is. Jadi permainannya memang udah ada di sana. Iya. Oh, oke. Bukan kita membuat game sendiri di dalam program itu. Agak PR ya. Ya siapa tahu kan ya kita membuat ini sendiri gitu, akhirnya bikin pertanyaan sendiri pakai bahasa Inggris gitu. Ternyata enggak ya. Berarti tinggal mainin game itu. Oke. So there gonna be several options, several level too. Yeah. Oh, okay. So
Do you think that apps is work for you? I think yeah, it works for me because day by day bertingkat terus gitu. Levelnya kayak naik-naik terus ya Yeah. ability-nya gitu. Sama. Yes, I'm Because we share. Oh, you Oh also my do? god. Wow, dari siapa kalian tahu ada aplikasi ini gitu? my friend Mbak Vera. Oh oke. Jadi dari mulut ke mulut, Iya. dari kakak tingkat, dari temen, akhirnya dicobain gitu Yeah. ya. You know guys, I have ever what is it like has some dream to practicing up my English speaking with native by what is it like chat, online chat, Okay. and I have downloaded. But when I trying to register, I feels like what is it like afraid because of bukan karena bahasa Inggrisnya, tapi khawatirnya pembicaranya tuh mengarah ke yang enggak gitu. Iya. Karena ini online chatting ya, bukan memang aplikasi untuk berlatih bahasa Inggris. Tapi fix kalau online chatting yang dari luar negeri itu udah fix pakai orang native. Nggak mungkin orang Asia atau orang Indonesia gitu. Cuma pada saat ngelihat profilnya, wah bule semua. Aduh, pembicaranya khawatirnya tuh bukan pembicaraan yang bener gitu loh. Gitu. Okay. I forget about the name of the app, but I used this one back then, maybe in 2021. This is an app that you talk to a random person. Yeah, But yeah. basically you chat it. Yeah, Tapi yeah. kamu nggak bisa milih ngobrol sama siapa. Jadi right. kamu nggak bisa nge-review. Yeah, that's Kamu right. nggak bisa nge-review. Jadi konsepnya adalah kayak sama kita kayak ngelempar botol yang isinya ada tulisan kertas ke laut. Jadi misi kita adalah ngumpulin botol-botol dari orang-orang and then we start the conversation from that. Sehari kita cuma bisa ngelempar satu botol untuk ditangkap botol kita sama orang-orang yang ada di worldwide gitu. Jadi kita nggak bisa milih aku mau ngobrol sama yang cantik atau aku mau ngobrol dari negara mana gitu. So we can make that kind of decision. So that's why the conversation is gonna be more natural, pure because that apps is mostly like 90% use it to increase your conversation in English. Gitu. I forget the name of the app. Hello, Okay. Mbak Kak. Aduh, aku lupa lupa banget. Jadi gitu, karena bener-bener nggak bisa milih. Bener-bener nggak If bisa the milih. name of application that I have downloaded before back then is Interpulse. Itu memang online chatting, tapi memang itu tuh tujuan si apps ini untuk mencari jodoh sebetulnya. That's why I feels like afraid. Yeah. Soalnya karena aku intinya pengen cari temen doang buat belajar bahasa Inggris. Makanya akhirnya nggak jadi dah. Abis mendaftar melihat wah profilnya udah nggak jadi. I ever experienced that kind of thing, like maybe like Omegle, Ome TV. Yeah, Ome I TV. ever used that kind of app back then, and then I changed my server into like USA or even UK, something like that. I'm not using an Indonesian server. It's gonna be a lot of native speaker Yeah. karena mereka kan bener-bener dari luar. But somehow there's gonna be like a lot of people who using it in a bad way. Iya. You know what I mean? In a bad way for a bad purpose. Yeah. So that's why I'm not use that kind of app anymore because it's Oh, but you have to try. You have had try it before back then. yeah, I ever try it before. Like awalnya sih enak kayak dapat orang mana terus and then we start a conversation. Tapi makin kesini yang kita dapat kayak orang-orangnya yang agak I don't know is that they're using in a bad purpose. So. Because I have heard that so many foreign person is only talking about or focusing when we talk about sex. Oh yeah. So it makes me feels like I have to be careful when I choose native speaker from foreigner to my partner in English speaking. Jadi itu akhirnya kadang tuh pengen tapi takut, tapi pengen juga dapat teman ngelatih bicara tapi takut gitu. And sometimes I want to try Ome TV too, but I don't have any brave to try it. Ya, I karena really gitu not pembicaraannya, pembicaranya bisa aja jadi aneh-aneh, gitu kemana-mana. Tapi kalian pernah nyoba juga selain yang game tadi, selain yang Duolingo? Hello. Hello, itu kayak gimana kalau Hello? Telepon Kak, telepon sama. Oh, but you cannot see the face. No, yeah. Oh, I can. you can choose the person that you speak with. Kayaknya bisa lupa saya. Udah lama. Oke. Random.
Iya. Oh, random. Random. Oh, random. Kayaknya boleh juga. Boleh dicoba kalau nggak ngelihat foto, nggak ngelihat video, nggak ngelihat gambar itu boleh dicoba. Yeah. I mean, like the hardest thing when we start to make us fluent in English is to find the right partner to start conversation, right? So this is the hardest thing. Karena kadang kita ngomong diri sendiri kayaknya udah oke, tapi kalau ngomong di depan orang kan rasanya it's totally different. Rasanya beda. It's like today our broadcasting is the example when I feels like my English is good enough, but when we talking together I feels like wow, I don't have any increasing or developing my English gitu kan. Ketika kita udah ngobrol sama orang-orang yang masih lingkup Wonosobo aja, aku ngerasa kayak aku nggak ada peningkatan gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita nggak pernah berlatih sama orang luar gitu. Kayaknya kalau misalkan berlatih bahasa Inggris juga mungkin memang seru itu lewat game ya. Karena first of all that I start to loving English subject when I was senior high school. After I get pushed by my parents, I met my English teacher. That this person is really kind to give a game method. I mean, when he has some subject about English, misal harus belajar grammar gitu, dia itu akan memberikan materinya itu full pakai game. Full pakai game semua dalam satu hari itu game full. Jadi kayak nggak ngerasa itu lagi belajar gitu, ngerasa itu kayak lagi main gitu. Akhirnya setelah awalnya benci gitu ya, benci belajar bahasa Inggris karena dipaksa sama orang tua, ketika ketemu sama guru bahasa Inggris yang satu ini, aku mulai rilis kebencian terhadap bahasa Inggris itu mulai rilis gitu. Gitu deh kurang lebih. Kalau kalian juga punya cerita nggak, mungkin temen atau pacar gitu yang suka memotivasi berbicara bahasa Inggris? Nggak ada pacar, mungkin musuh kan? Musuh, siapa tahu kan? Atau rival atau lah ya. Kalau saya dari dulu motivasi belajar bahasa Inggris ya karena ya I have English teacher was so fun aja gitu. Jadi ya jadi bikin saya suka Inggris, terus ya udah mau belajar lebih dalam lagi tentang bahasa Inggris. Gitu. Because of this program is designed to us to improving our English ability, and you start love English since you was young. Do you think that I Can Speak is really can increasing your English ability? Yes. Yeah. Sekalian ya. Nggak apa-apa loh, jujur aja iya atau enggaknya nggak apa-apa, kalau enggak pun nggak apa-apa. Jadi kan kita bisa mengevaluasi betul nggak nih program I Can Speak itu sangat membantu gitu. Iya atau enggak? Kayak ngomong iyanya sih. Iya. But I'm still shy to speak. Okay. How about you, Susi? Maybe I like because when I learn, ketika kita nggak tahu, terus kok aku nggak tahu ya, terus jadinya semakin banyak yang nggak tahu, jadi semakin pengen tahu gitu sih Kak. Jadinya semakin seneng gitu belajarnya. Maybe. Jadi kamu tahu itu setelah kamu gabung di program I Can Speak atau saat mendengarkan I Can Speak atau gimana? Mungkin gabung. Terusan. Okay, so this is your first time to make the I Can Speak program be your what is it like a solution to increasing your English? Okay. But we know that we learn English is from our school before that. Kayak mulai dari SMP, SMA kan juga belajar bahasa Inggris. Ada nggak sih titik-titik di mana waktu kalian belajar bahasa Inggris kayaknya kok nggak nambah-nambah nih kemampuannya, kayak stuck di sini aja. Kapan kalian ngerasa kayak gitu? Pernah nggak? Maybe was I in junior high school. Junior high school. Yeah. Why you think that way? Because my English teacher tidak menyenangkan. Okay. And when you start realize that you are in a stuck level in English, maksudnya pada saat momen apa kamu mulai menyadari aku stuck aja nih gitu? Gara-gara nih guru nih gitu. Itu pas lagi momen apa? Dia pas lagi ngajar atau lagi ujiannya guru itu atau gimana? Kayaknya pas lagi ngajar apa ya Kak. Terus ya membosankan gitulah, terus dari saya sendiri juga udah nggak pengen lagi improve my English. Oke. Jadi rasanya karena udah
ngerasa nggak cocok Iya. sama cara mengajarnya, akhirnya kayak udah bosen duluan gitu Iya. ya. Oke, kalau Susi? Ketika masuk kuliah sih Kak, soalnya kelihatan banget banyak yang ya Allah ternyata orang-orang kayak gini ya, aku kok masih kayak gini aja gitu. Kayak gini maksudnya orang-orang tuh lebih jago bahasa Inggrisnya. Yeah, they're brave to speak and confident. When I was so shy because I'm afraid for making mistake. Yeah. When we were in senior high school or junior high school, it's basic maybe. Yeah, learn and learn, but without practice, small practice. But when we in Unsik, so the major is English and literature, kan lebih dalam lagi gitu ya. Oh, ternyata kayak gini ya, aku presentasi aja kayak ya Allah stuck banget, bahasaku cuma ini harus ditingkatkan lagi. Okay, so maybe I will give you some advice. You can come to Ispart, guys. To find the right person to speak with, I mean to find the a partner speaking gitu ya. Karena memang inti utamanya adalah partner speaking. Karena kan tadi ketakutannya lebih ke nggak percaya diri, takut salah, malu gitu kan. Sementara Iqbal sama Valia cuma adanya di hari Senin ya. Enggak, aku setiap hari ada kok. Setiap hari ada, oke. Sama aku setiap hari ada. Berarti siap ditelepon tiap hari pakai bahasa Inggris ya. Telepon aku aja, aku banyak gabutnya kok. Oke, kalau Iqbal tadi rasa pertama kali menemukan ini stuck pada saat apa, Bal? Yeah, I think when I go to college, Okay. In my opinions, I only get an English subject in the first semester, and then after that, I don't really get an English subject at all. So I only get an English subject in the first semester, and for me, my major is engineering, and English is not really my major, my subject. I mean, I don't really need to improve my English skill when I choose my major. And then there's one day, kayak ada pertukaran pelajar gitu, ada beberapa pelajar dari luar and then datang. Dan even though their major is not engineering, they come to my major to learn one of the subject. Jadi ada salah satu mata kuliah yang memang cuman ada di teknik, jadi dia ikut. And then we do some kind of presentasi. Dia itu kayak mix language gitu loh, cara presentasinya. That makes me amazed, bahasa Inggris gue belum sampai tahap itu. Okay. Dia dengan santainya, even though his major is also nggak ada hubungannya dengan communication or even though English language, tapi kemampuan berbahasanya, I can say he even mix the language even 50-50. It's amazing. And for me I do realize that kayaknya bahasa Inggrisku sampai di sini karena aku udah nyaman sama lingkungannya yang memang tidak mendukung untuk pertumbuhan bahasa Inggris gitu. That's why I do realize that my English is stuck right there. For me, when I do realize that my English is stuck, when I meet Iqbal. When I met Iqbal. Why me? I didn't do anything. I start to thinking twice about my English when I met you and you in English mode. And I felt wah selama ini aku percuma ya zaman muda tuh belajar bahasa Inggris, kursus itu kayaknya percuma karena saat ini udah hilang semua gitu loh kemampuan berbicara. Ketika ketemu sama Iqbal baru menyadari aku tuh stuck itu gitu. Iya kan, kalau kita bertemu dengan seseorang kita sadar kayaknya kita udah ada di zona nyaman yang nggak improve our English skill, even though because back then I do the way that I thinking is buat apa sih belajar bahasa Inggris lagi, toh tidak sebutuhkan itu di jurusanku saat ini. Itu yang aku pikirkan zaman dulu, tapi ternyata kita masih membutuhkannya, guys. Tolong guys belajar bahasa Inggris lagi, guys. And you know guys, sometimes I have some imagination to imagination to travel to world, but not really travel to world. I feels like I want to move my kewarganegaraan. Sometimes I feels like I want to or I need to move my kewarganegaraan itu karena there are so many content that speak about how advantages when we moving our kewarganegaraan, our nationality. So a bit influence to me to think
bener nggak ya aku jadi warga Indonesia? Kayak pengen enak deh hidup di sana jadi warga negara ini gitu. Enak deh pindah ke sana jadi warga negara ini karena ternyata sekarang tuh banyak banget orang Indonesia yang pindah ke warga negaraan. Jadi I start to imagine andaikan if I can move my family and I to live there and not only as a tourist but can be citizen there. Jadi aku tuh kayak ya enak deh pindah ke sana. Kayaknya harus ngelatih lagi deh bahasa Inggrisnya gitu. Tapi itu adalah mimpi-mimpi yang sifatnya sementara sih. Kadang mikir juga ya belum tentu juga sih beneran enak gitu kan. Karena kita nggak tahu akar budayanya, nggak tahu kebiasaannya. Tapi kadang pikiran-pikiran liar itu ada dan pikiran-pikiran liar itu sedikit banyak membantu aku untuk tetap semangat belajar bahasa Inggris gitu. Walaupun aslinya sebenarnya nggak boleh ya kita harus mencintai negara sendiri gitu ya. Karena konsepnya rumput tetangga selalu lebih hijau. Iya betul. Sehijau jaketnya Iqbal hari ini. Gempur rokok ilegal. Oke. Green flag kita. Oke, kita ngobrol jadi panjang banget ya Iqbal ya. Kita belum break lagi. Kalau gitu kita kasih kesempatan untuk Pesona Inspira yang mau ngobrol bareng sama kita boleh, mau menunggu listener time juga boleh. Kita akan kembali setelah lagu berikut ini. Don't worry to speak in English. Don't worry to speak in English. I can speak. To be able to voice aspiration, we must be able to speak. So here is it. I can speak. Welcome back to 92.1 FM Pesona Radio, your best information station. Still with I Can Speak, of course, with our announcer, me, Valia, Susi, and also Hasna. Yes. We still talking about our English learning journey, obstacle and solution, and we've been talk about a lot of things like our first obstacle, the things that makes us want to learn English even more, and more experience about English conversation. And we have already talking about our experience when we met the first obstacle, and of course we have already talking about our solution to what is it like playing apps or playing games or listening music and watching television. And do you have any maybe we have to share the recommendation of song or recommendation of movie that can really help us to improving our English. Maybe do you have any recommendation movie or song maybe? Movie, I usually watch in Netflix. It's random, so when it's popular, I think I'm interested to watch. Ya, biasanya juga nyari di TikTok kayak recommends film 2024 terbaru. Okay, so you just search the trending movie or viral movie that really happen in this day or nowadays. Maybe for to specific focus in English learning. Maybe we have to watching movie in a kids mode. I mean a movie that's for kids. Jadi kan ada juga film barat yang untuk anak-anak ya. Jadi kalau misalnya Pesona Inspira masih di tahap pemula banget mau nonton film barat yang dewasa, itu kan rata-rata ngobrolnya cepet. Bisa juga nontonnya yang film anak-anak gitu. Ya nggak sih? SpongeBob, Chuck Zone. SpongeBob masalahnya udah banyak versi Indonesianya. Dora the Explorer bisa nonton versi Inggris, boleh. Ya, itu bukan berarti kita kayak ngasih apa ya, oh kamu kok ngeremehin aku harus belajarnya pakai film anak-anak. Enggak, tapi itu justru versi paling mudah ya, level mudah untuk lebih memudahkan kita ketika belajar bahasa Inggris gitu. Do you have any recommendation, Iqbal? For me, if you want to do a conversation in a daily conversation, you can watch a movie that contain a lot of teenager. Yeah. Karena dengan movie contain a lot of teenager, the conversation is gonna be used like a daily word. Daily word. But if you want to use it as a heavy word and something like that to counter someone who try to talk to you, kayak untuk timbal balik jawaban,
I forget about the name of the movie, but the movie it's content about kayak belajar cara menjadi ini loh, apa namanya, advokat. No, I forget about the title. Jadi kayak jurusan menjadi advokat, kayak jurusan hukum di universitas gitu. Bahasanya memang agak sedikit susah untuk dimengerti, tapi bahasanya pakai bahasa baku karena dia kan pakai bahasa hukum. You forget the title, but do you remember the name of the actors or No, actress? all of the actor and the actress are underrated. It's not okay. a top 5 or top actor and actress. But I can recommend you one very light movie. It's not really heavy, but you can learn a little bit about English. It's called Freedom Rider. Have you ever watched that? You need to watch that. Okay, Freedom Rider. Yes, Okay. Freedom Rider. Freedom Rider. Okay, for Valia, maybe for Persona Inspira wants to watching movie as your solution to increasing your English ability is customized by our taste. For Valia will choose every movie that's true story because I love true story. For me, when I watching movie that based on true story, it's really easy to get connecting with my soul, my body, and all of my organ. Jadi I feels like I'm including in this movie. Aku kayak terlibat di dalam film itu gitu. Jadi lebih mudah menangkap kata-katanya karena sesuai dengan seleraku. True story. It can be movie or it can be like a reality show gitu. For Persona Inspira who has any specialty of taste of movie mungkin juga bisa memilihnya itu berdasarkan seleranya masing-masing ya. Mungkin ada juga yang seleranya lebih suka nonton film-film percintaan atau ada yang suka film-film komedi, boleh. Tapi kalau nggak punya itu semua, biasa nonton random, mungkin bisa ngikutin sarannya Iqbal tadi gitu ya, nonton rekomendasi dari Iqbal tadi, Freedom Writer. Kalau Hasna sama Susi ada rekomendasi? Maybe you can watch Disney movie. Disney movie. Karena mungkin selain animasinya bagus, ya bisa belajar bahasa Inggris juga. Okay, so maybe Persona Inspira can, what is it, like a practice animation too? Writing animation or making animation. Kalau Susi ya, Vali kebalik-balik, bener? Iya. Kalau Susi, do you have any recommendation movie or movie song? Kalau movie, maybe for students, we can watch vintage movie. It's like from novel, and I think it's like Little Women. Little Women? Is it Little not Woman. Little Woman. Oh, I remember Little Woman title of movie, but not Western movie, but Korean movie. No, it's a Western movie. That is a same title but a different movie. Okay, Little Woman. Little Woman. Yeah, that's also a good movie to learn. Okay, so Iqbal remember the storyline? I ever watch it, but I kind of forget it. Okay, kalau lagu ada yang direkomendasikan nggak? Dor. Bingung. Soalnya semua banyak yang suka. I have one. If you want to make your song more flexible, I very recommend you to try to sing with hearing it Seven Ring, Ariana Grande. Oh, okay. Seven Ring, Ariana Okay, Grande. you can try it Persona Inspira and of course Hasna and Susi to listening Ariana Grande. But for me, I feels like that this song is really suitable for studying English. Is I Have a Dream from Westlife. Oh yeah. I have a dream. Yeah, it's clear. Yeah, because of the like pronounce every word clear and not really has a beat tempo, so we can catch the word gitu. Kalau Valia itu sih I Have a Dream. Lawannya Seven Ring. Seven Ring is like in a high tempo, and there's the part kayak semi nge-rap tapi masih bisa diucapkan. Oke. Kalau mau yang versi lebih sulit lagi, mungkin kita bisa belajar atau merekomendasikan lagu-lagu rapnya ini ya, lagu-lagu rapnya Korea, tapi dia yang lagu Inggris tapi ada rapnya. Biasanya kalau dari penyanyi Korea itu kan ada rapnya, misalkan lagunya Jennie nih, tengah-tengah itu kan ada rapnya, tapi itu biasanya itu udah tingkat kemahiran yang tinggi untuk mempelajari itu sih. Harus menghafal dulu. Harus menghafal dulu. Even though I know an Indonesian singer, Nicki,
Yeah, Niki. High school in Jakarta. Yeah, high school. It's still reasonable but a little bit hard. Tapi masih masuk akal. High school It's in Jakarta. in medium level, I think. When we are beginner, it's a bit hard, but when we are intermediate, it can be our solution too. Agak sulit tapi menurutku masih masuk akal untuk berusaha untuk dilatih. Okay, because Nike has a special pronunciation tuh ya, kayak dia pronunciasinya tuh udah lancar banget, udah fase. Jadi kalau untuk orang Indonesia yang terbiasa dengan bahasa Indonesia tuh biasanya kan bahasa Inggrisnya tuh per kata itu harus jelas gitu ya. Bukan yang kayak diseret gitu kan. Tapi bisa dicoba sih ya. Boleh. Makanya seru banget nih. Apalagi kalau misalnya ada beberapa media-media untuk belajar bahasa Inggris, kan ada yang mungkin mereka suka belajar bahasa Inggrisnya memang secara baku, ikut les apa segala macam. Ada yang suka dari hal-hal yang enggak begitu konvensional, kayak misalnya dari musik atau dari film atau mungkin dari conversation sehari-hari juga ada, bisa juga yang belajar kayak gitu. Dan tadi kan juga udah sempat di-spill ya kalau game itu salah satu bentuk solusi yang bisa ditawarkan ketika kita belajar bahasa Inggris ya. Yeah. Do you have any a recommendation games that we can play simply in this broadcasting maybe? Punya nggak rekomendasi permainan game yang bisa kita praktekkan saat ini tapi yang simple banget, yang mungkin bisa ditiru juga sama Pesona Inspira buat nambah vocabulary mungkin? Langsung bingung ya, langsung diskusi ya. Soalnya ditembak langsung. Ditembak langsung. Oke lah, Valia, I will give some story when I was senior high school and I met my English teacher. He always give me game, and the simple one is we have to give a question for the teachers, and every question only has answer yes or no. And every student has to collect and memorize every single question and try to guess it. For example, I have pen but I hide it. So you can see the pen, right? And you try to give me question. Maybe Hasna, for example, Hasna give me question like this is a things or this is a human, yes or no. Aku cuma bisa kasih jawaban yes, no, not human, no, bukan benda mati. Terus mulai dikumpulkan itu kira-kira apa gitu, baru memulai tebakannya. Oh gitu. Do you can imagine it? Yeah. It's actually memberikan clue secara implisit. Memberikan clue secara implisit. That's a simple game that maybe can apply by Pesona Inspira who wants to increasing the vocabulary. But untuk melatih membuat kalimat panjang sih mungkin permainannya harus diubah ya, yang lebih complicated lagi ya gitu. Ada juga permainan yang gini. Jadi kita harus memainkannya setidaknya 3 orang. Jadi satu orang ini punya clue jawaban, yang 2 orang ini harus saling memancing satu sama lain untuk menemukan sampai 2 orang ini paham, oh maksudnya ngarahnya ke clue ini. Misal Valia kembali lagi punya pena, yang main itu Iqbal sama Hasna misalkan. Terus aku cuma ngomong you can use this every day and you can meet it or meet this in every situation. Jadi kalian, kamu mungkin berkaca-kaca berpikirnya tuh kayak, oh aku bisa ketemu ini setiap hari, berarti alat tulis mungkin gitu kan, saling oper-operan. Jadi misalnya stationery kembali lagi school, di sini kembali lagi sampai ketemu jawaban yang betul gitu. Tapi actually is still like improving vocabulary only, not statement or making sentence. Aku kalau lagi gabut mainnya itu sih, teka-teki silang. Bisa itu, betul, bisa tuh. Kan ada versi yang bahasa Indonesia, terus level di bawahnya ada yang bahasa Inggris. Kalau lagi gabut, teka-teki silang. Bisa. Selain menambah pengetahuan bahasa Inggris, menambah pengetahuan umum. Iya betul. Oke, benar. Wawasan umumnya dapat ya. Tapi juga, kita main teka-teki silang kan misalnya cuma sendirian. Iya, ya kalau punya temen, alhamdulillah bisa saling menebak jawaban. Oke, jadi tadi udah ada 3 games ya yang mungkin bisa jadi rekomendasi ya. Tapi pernah nggak mainin salah satu games yang kita nggak pernah sebutin tadi? Itu mungkin Kak, Word itu yang menyusun, ya mirip teka-teki sih. Tapi menyusunnya kata-kata pakainya bahasa Inggris juga gitu. Oh, kayak disediain huruf-huruf gitu, terus menyusun and then you need to make a word from that. Oke, like a puzzle.
like a word of puzzle. What is it like a alphabet puzzle? Okay. You try give to clue because of Hasna doesn't has any name of game. Oke. Oke, Valia, mau ngingetin juga buat Pesona Inspira yang mau bergabung silahkan bisa lewat chat, bisa juga direkam ya voice-nya atau suaranya. Jadi kalau malu bisa lewat VN atau voice note, dan kalau bisa lewat telepon juga ya. Jadi kita bisa ngobrol bareng, berbagi suka duka dalam belajar berbahasa Inggris. Wow, suka duka banget ya Valia. Dukai banget ya. Mungkin sukanya dikit ya. Tapi nggak apa-apa, dengan ngobrol barengan itu nanti jadi ini ya, bisa jadi berbagi rekomendasi juga pengalamannya, kita jadi tahu satu sama lain, bisa di send di 0823 2383 9996. Tapi nanti juga setelah kita ngobrol-ngobrol akan ada sesi listener time dan juga Learn with Pesona. Di situ kita juga akan kasih vocabulary baru dari perbincangan hari ini gitu. Yes ya, jadi buat Pesona Inspira bisa gabung atau mungkin bisa share vocabulary-nya untuk kita yang ada di sini, siapa tahu bakalan ada kata-kata baru yang kita pelajari. Bener, balik lagi ke topik nih Iqbal ya, karena kita masih mau ngobrolin lagi ya, mungkin terakhir sebelum nantinya kita akan memberikan apa itu namanya word atau vocabulary, mungkin Hasna atau Susi ya bisa ngasih ini kali advice untuk Pesona Inspira yang lagi baru belajar bahasa Inggris. Okay, take it slow and enjoy learning. Try fun ways to learn, like watching movies, listening to music, or talking with friends who speak English. And the more you practice, the more confident you will feel. Oke, jadi banyakin praktis ya. Yeah. Berarti kamu juga harus banyakin praktis. Habis ini harus datang lagi. Harus wajib. Ini nggak boleh jadi yang pertama dan terakhir. Harus wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Haram tidak datang lagi. Oke, next, kalau Susi gimana? Ada saran? Don't be afraid for making mistake, because ketika sama-sama belajar tuh ya emang salah itu wajar gitu. Pokoknya harus pede dan find your partner. Misal pengen praktis, kita harus menemukan partner yang tepat biar kita tuh nggak dihakimi ini salah ini gitu dan sebagainya. Oke, jadi beside experience is the best teacher, making mistake is the best one too. Jadi membuat kesalahan juga salah satu guru terbaik juga ya untuk belajar lebih baik lagi gitu. Oke, kalau gitu kita mau langsung aja move ke segmen berikutnya Iqbal untuk Pesona Inspira. Yuk langsung telepon aja di 0823 2383 9996. Kita akan ke segmen Listener Time. Pesona Inspira, saatnya Pesona Inspira bergabung di 0823 2383 9996. Is Listener Time. Listener Time. Yes, Pesona Inspira, karena kunci belajar dalam berbahasa Inggris adalah berani untuk praktek berbicara. Yuk gabung di 0823 2383 9996. Buat Pesona Inspira yang malu, boleh lewat voice note ya Iqbal ya. Boleh banget. Boleh, nanti kita putarkan gitu ya, nanti kita bahas dan obrolin bareng. Atau masih malu juga ya udah lewat chat ya. Tapi program ini akan tetap judulnya akan tetap sama, I Can Speak. Nggak mungkin akan berubah jadi I Can Chat. Bener. Mungkin sambil nungguin Pesona Inspira yang bakalan nelpon kita bakalan langsung ke segmen selanjutnya juga sambil nungguin Pesona Inspira. Jadi di segmen selanjutnya kita bakalan dengerin nih ada vocabulary yang bakal di-share sama teman-teman announcer yang ada di sini. Jadi langsung aja kita ke segmen Learn with Pesona. What's your new vocab today? Kosakata baru apa hari ini? Let's enriching our vocab. Perkaya kosakata baru hari ini bersama Learn with Pesona. I can speak. Oke, sambil menunggu keterlibatan Pesona Inspira yang mau menelpon, kita juga akan memberikan dulu kosakata baru ya, vocabulary baru dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Hasna dan Susi. Mungkin bisa kasih masing-masing 5 kosakata, dijelaskan artinya apa dan di-spell. Spellnya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Jadi misalkan hurufnya itu pronounce-nya pakai bahasa Indonesia. Jadi Pesona Inspira yang belum tahu bahasa Inggris sama sekali bisa mencatat gitu. Oke, mulai dari Hasna. First, pronunciation, artinya pengucapan. Tulisannya P R O N U
N-C-I-A-T-I-O-N. Oke, kalau bahasa Indonesianya dibaca dalam kosakata bahasa Inggris itu pronunciation, betul ya? Oke, barangkali ada pesona inspirasi yang lagi nyatet kan, biar kebantu gitu nyatetnya. Oke, selanjutnya apa lagi? Yang kedua ada grammar rules, artinya aturan tata bahasa. Aturan tata bahasa, oke, di spell. Bacanya Ya, di spell dulu tadi G-R-A. tulisannya G-R-A-M-M-A-R spasi R-U-L-E-S. Kalau di Indonesia bacanya Grammar rules gitu ya. Jadi yang mau nyata tuh grammar rules gitu. Grammarnya double M gitu. Tapi pembacaan atau pronounce yang sesuainya adalah grammar rules gitu. Next. Yang nomor 3 ada effectively, artinya efektif. Hurufnya E-F-F-E-C-T-I-V-E-L-Y. Kalau di Indonesia bacanya effectively. Iya, effectively. Veg-nya itu pakai C gitu ya. Oke, selanjutnya. Yang nomor 4 ada immerse, artinya membenamkan diri. Oke. Hurufnya I-M-M-E-R-S-E. Kalau di Indonesia bacanya immerse. 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 Oke. Immerse. Ya. Immerse. Oke, next. Yang nomor 5 ada fluent. Fluent. Artinya lancar. Hurufnya F-L-U-E-N-T. Bacanya di Indonesia fluent. Fluent. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggrisnya fluent. Ya. Selanjutnya, Oke, next ada confidently, artinya percaya diri. Kalau penulisannya atau spellingnya C-O-N-F-I-D-E-N-T-L-Y. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya confidently pakai Y. Ini bukan dalam bahasa Indonesia sih pesona inspira, lebih kita biar membantu pesona inspira dalam membayangkan ketika mencatat ya, confidently. Li-nya itu pakai Y gitu. Tapi dibacanya confidently. Oke, next selanjutnya. The next career, artinya karir, sama ya. Tulisannya C-A-R-E-E-R. Oke, karir gitu ya, double E. Next, apa lagi? Ada advice, artinya nasihat. Penulisannya A-D-V-I-C-E. Nah, kita biasa ngucapinnya kalau advice. Advice, next. Kemudian mistakes, artinya kesalahan. Penulisannya M-I-S-T-A-K-E-S. Mistakes. Biar mudahnya mistakes. Oke, next. Kemudian patient, artinya sabar. Hurufnya P-A-T-I-E-N-T. Patient. Patient. Oke. Kalau dari Valia mau nambah satu aja ya, karena tadi dijumlahin ada 10. Iqbal langsung kaget. Habis ini gue ditanyain nih. Oke, kalau dari Valia taking course, karena dari tadi kita sempat ngebahas dan ngobrolin soal taking course ya. Jadi taking course itu artinya kita kursus atau mengambil kursus, dan penulisannya adalah T-A-K-I-N-G-C-O-U-R-S-E, taking course. Kalau lebih mudahnya taking course gitu. Kalau Iqbal, aku apa ya? langsung terperanjat. Aku conversation. Oke. Untuk hurufnya cari sendiri di Google. You have to try. Karena aku paling lemah itu ini spelling. Bahkan even though aku kalau ngetik itu pasti tipenya kalau dalam bahasa Inggris itu 99%. Iya. Jadi waktu aku udah nulis, let's say I make some story at Instagram and then I use some English sentence, aku bakalan cross check
ke Google itu 3 kali ya, karena aku tahu pasti aku akan keselip dalam penulisannya. Oke. Gitu. Aku paling lemah. I suddenly remember when you writing finite. Yeah, You write with all the time. V, Victor, but actually we have to use F, Fanta. Oke, mungkin Valia mau bantu ya, conversation. Itu hurufnya CONVERSATION. Jadi conversation gitu. Conversation artinya percakapan. Oke, ada 12 kosakata ya Iqbal ya? Yes, ya kayaknya mulai dari minggu besok aku juga harus nyiapin kata Iya. aja. Todong. Karena dari minggu ke minggu kok aku kayak terpenjarat ya. Wow. Terperanjat. Tiba-tiba aku ditembak suruh mengeluarkan kata-kata. Apa yang haruskah aku mengeluarkan kata-kata mutiara? Kan gak mungkin. Kan gak mungkin. Ya gak apa-apa, diamond gitu kan. Diamond kata-kata mutiaranya. Pearl. Pearl, oke. Mutiara. Oh iya, diamond. What is the berlian? Oh, I'm Actually, sorry. it's a pearl. Oke. Itu tambah tuh ya, jadi 13 kosakata ya. Oke, Pesona Inspira, akhirnya waktunya udah habis ya. Kita sudah harus berpamitan dulu. Terima kasih banyak untuk Hasna dan Susi yang sudah hadir di ruang siaran. Semoga ini benar-benar jadi yang pertama dan akan ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan selanjutnya. Untuk Pesona Inspira juga yang belum nelpon, belum bergabung, nggak usah takut-takut bikin salah karena dari tadi kita juga banyak salahnya ya. Betul. Benar kan? Betul. Ya. Manusia kan tempatnya salah. Betul. Pakai bahasa Indonesia aja ada salahnya, apalagi pakai bahasa Inggris yang bukan bahasa ibu ya. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata saya Valia. Saya Susi. Saya Hasna. Dan saya Iqbal Santosa pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.